या ठिकाणी माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मुंबई शहर 1 नितीन काळेसाहेब, माननीय नगरसेविका नेहल शाह मॅडम, माननीय सचिव श्री वडेर साहेब हाऊसिंग फेडरेशन मुंबई आणि माननीय अध्यक्ष राहुल पाटीलजी अध्यक्ष ऑडिटर असोसिएशन मुंबई यांचं मी एफ नॉर्थ विभागाच्या वतीने स्वागत करतो। सर्व उपस्थित सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी प्रतिनिधी यांचं देखील मी या चर्चासत्रामध्ये सहर्ष स्वागत करत आहे। आजचं चर्चासत्र हे माननीय जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था मुंबई शहर 1 व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था एफ नॉर्थ विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे। सदर चर्चासत्रामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानवी अभिहस्तांतरण, तंटामुक्त संस्था अभियान आणि गृहनिर्माण संस्थांचे सुव्यवस्थापन या संदर्भामध्ये आपल्याला सर्व मार्गदर्शन होणार आहे। तसेच कार्यक्रमाच्या शेवटी प्रश्नोत्तराचं देखील वेळ देण्यात येणार आहे। या चर्चासत्रात मी प्रथम स्वागत समारंभाचा कार्यक्रम करतो। मी एफ नॉर्थ विभाग असिस्टंट रजिस्ट्रार अजय भालके DDR सर यांचं स्वागत करीत आहे। त्यानंतर मी जिल्हा उपनिबंधक काळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी नेहल शाह मॅडम यांचं स्वागत करावं। काळे सरांना मी पुन्हा विनंती करतो की श्री वडेर साहेब सचिव मुंबई जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन यांचं स्वागत करावं। काळे सर विनंती आहे पुन्हा श्री राहुल पाटील सर अध्यक्ष मुंबई ऑडिटर्स असोसिएशन यांचं स्वागत करावं। थोड्याच वेळात अध्यक्ष प्रकाश दरेकर साहेब मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन आपल्याला जॉईन करतील। माननीय सहकार आयुक्त व निबंधक यांचा 100 दिवसामध्ये 1000 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा डीम कन्व्हेन्स प्रोग्राम अभियान राबवण्यात येत आहे। त्या अनुषंगाने हे चर्चासत्र आयोजित केलेलं आहे। सदर चर्चासत्रामध्ये एफ नॉर्थ विभागातील संस्थांना बोलवण्यात आलेलं आहे। एफ नॉर्थ विभागामध्ये 656 हाऊसिंग संस्था आहेत, त्यापैकी फक्त 353 हाऊसिंग संस्थांचेच डीम कन्व्हेन्स पूर्ण झालेले आहे। राहिलेल्या ज्या हाऊसिंग संस्था आहेत त्यांना हे निमंत्रण पाठवलं होतं की त्यांनी डीम कन्व्हेन्सच्या बाबतीमध्ये या चर्चासत्रामध्ये उपस्थित राहून आपल्या काही शंका असतील तर त्याचं निरसन करून घ्यावं। तसेच काही तुम्हाला मार्गदर्शनपर इथे व्याख्यान आयोजित करण्यात आलेलं आहे, तर त्या संदर्भामध्ये श्री वडेर साहेब आपल्याला मार्गदर्शन करतील। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई हैव टू वेलकम आवर डिस्ट्रिक्ट लेबर स्टाफ नितिन जी काळे साहब, यहाँ के नगर सेविका राहुल जी पाटिल, हमारे फेडरेशन के चेयरमैन प्रकाश जी दरेकर अभी आ रहे हैं। सम अदर मीटिंग ऑल्सो। दिस आई हैव टू वेलकम ऑल ऑफ यू because the importance of being convinced you might be knowing or may not be knowing, because in which society, in which flat you are living, whether in under which act you have purchased it, you might be not knowing most of the people, those who have purchased the flats. Actually, this is a MOFA Act 1963 under which the flats have been purchased by you. Builder has constructed the building and flats have been purchased by you under MOFA Act. MOFA Act came into existence in 1963. It is a good act. It is Maharashtra is the first state in all over India. The state has enacted this act in 1963, and because you know the builders in what way they are treating the purchasers, and that is why this act has came into existence. There are very few sections, 18 sections, and very few rules are there. This act came in 1963, but till date, I think so all of you are given one Marathi pustak. It is a good pustak to you follow in Marathi, but whatever it is mentioned in the Marathi, I will just explain in English.
This act came into 1963, very good act, but 50-60 years, the execution of this act was not conducted by the state of government, state of Maharashtra. So the Federation has taken active part in the year 2000, I think so. This act, amended act came into existence in 2007. Rules came into 2010. Prior to that, about 15 to 20 years, we are trying to make simplifying the conveyance of the plot of land. Because plot of land on which the building is constructed, it is not belongs to the society. It belongs to the owner whose name appears on the PR card. And what is the necessity to get it conveyed on your society? See, land is itself is a product whereby all the benefits of land goes to the land, and ultimately the name of the owner whose name appears on the PR card, he is going to enjoy the benefits of the land. Unless and until their names are not appearing on the PR card, you are not entitled to enjoy the benefits of the land. What is the benefit of land? Benefit of land is very important. See, the Building Proposal Department, DC Rule 1991, now it has become 2034. That is the DC Development Control Rule. All buildings in the Bombay are controlled by the DMC authority, Building Proposal Department, whereby the FSI is one of the contains it related with the land and the area of the land. In city, it is 1.33 FSI. Now, when the buildings are constructed 40 years, 50 years back, you are not knowing whether this land belongs to a landlord or the builder. You are not aware of that. We are concerned only regarding the flats in which we are living. Generation to generation, we are living in the flats. Most of the people are not aware that we should get the plot of land transferred on our name. So in 2007, this amendment of Act has came into existence. Rules came into force. What is that? Earlier to that, there was a provision in the agreement. You have to go in the Specific Performance Act, whereby you have to approach in the civil suit, file a civil suit against the builders or the landlords, or you have to go in the consumer courts. But in the high courts also, the court gives the decree, execute the conveyance, but there is no availability of landlord, no availability of builders who has constructed the building under whose signature the agreement has been executed. Because of that conveyance was not completed. Simplifying, most of the developers, most of the landlords are not willing to convey the property because they want to get the benefits of the land heirs to heirs. That means one father is enjoying the landlord. After his death, his children will enjoy. Likewise, the generation to generation, they want to enjoy the benefits of the land, though they are not conveying the property on your name. But MOFA Act is very, very, very much simplifying. When the building is constructed, 60% members are registered a document, then the society is to be registered. It is binding upon the developer, but he doesn't register. Ultimately, the society members have to go under Section 10 of the MOFA Act. That means without having any, they are not giving any consent for the registration. After the registration of the society, there is a binding upon the developer to convey the plot of land in favor of the society. That is also they are not doing because they are interested in the plot of land because their names are appearing on the PR card. So this is simplified act came into existence in 2010. In Bombay, there are 46 to 47,000 societies. Out of these societies, about 45 to 50% societies conveyance are not completed. Builders or landlords are not coming forward to convey the property very easily in favor of you because they are entitled, they want to enjoy the benefits of the land. So this conveyance is a property is very important. So this in 2010, MOFA Amended Act came into existence, whereby you have to submit a 7-number form. It is mentioned in the Marathi booklet has been given to you, and 7 number, what are the necessary to submit along with application?
You have to submit your registration certificate of the society. You have to submit the PR card, latest PR card if it is possible. You have to submit one of the document, registered document which has been entered into this by the purchaser with the developer. You have to submit the PR card, registration certificate. You have to submit your resolution that the society is intending to go for the deemed conveyance or conveyance of the property. Prior to going to the making an application, you have to affix 2,000 rupees stamp. How it is made simplified, rather than going into the High Court or the Specific Performance Act. If there is a Specific Performance Act, court gives the decree to execute the conveyance, but no owner, no landlords, no developers are coming forward to sign the documentation. That is why it is very difficult. In this case, after submission of the application, you have to give one of the notice to the landlord and the owner, whereby they are once again given the opportunity to come forward and convey the property in favor of the society. You are executed that agreement for sale with the developer. That is very important document, not as per the Contract Act. This document is executed by you under Section 4 of the MOPA Act. Is itself a conveyance of the plot of land. The single member of the society also can go before the deemed conveyance application. Even society can go, that is good for a get together and file the application before the district deputy registrar. In Bombay, there are 4 district deputy registrars. We belong in district deputy registrar number 1. That DDR number 1. Our Nitin Ji Kale. Luckily, you are very good. You have got a good opportunity. He will take all the applications very shortly, and there is a time bound to make the application and dispose of the application within 6 months. There is a time bound that in the application, the district deputy has to complete the proceedings within 6 months. Hereby, you have to make most of the developer, you have to make the landlords as a party. If the landlords, developers expire, then you have to take up their heirs on record, and they will be joined as a party proceeding in this proceeding. You have to give a notice to the developer, landlord, submit the application before the district deputy registrar along with the IOD-CC plan. If the society doesn't have any IOD-CC approved building plan, then ultimately there is one of the solutions that you have got, that is the Right of Information Act. You can make application to the building department. There you will get the IOD, CC, OC and approved building plan. Where it is not necessary, you must have a OC. If there is no OC, there also you can file this deemed conveyance application. This is simplified application, hereby why it is called a simplified conveyance and what is the deemed conveyance. Difference between that, conveyance whereby the landlord and developers are coming forward and executing the conveyance in favor of you, whereby the title of the property is to be transferred. Title of the property is to transfer on the name of the society. इसीलिए आपको ये सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल एप्लीकेशन 7 नंबर में फॉर्म में करना है, और जिसको वो लैंडलॉर्ड हो, ओनर्स हो, उनके पार्टी करना है. उनका एक्सपायर हो गए तो उसके हेयर्स को पार्टी करना है. किसी का नाम नहीं मिला, लास्ट नोन एड्रेस, आप पब्लिक नोटिस देके हियरिंग कंप्लीट कर सकते हैं. वहाँ आपको यू विल गेट दी एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट. द प्लॉट बिलोंग्स टू यू. You have to mention the exact city survey number. You have to mention the city survey number बहुत exact देना पड़ता है. प्लॉट एरिया देना पड़ता है और फाइनल प्लॉट नंबर देना पड़ता है. इसमें कोई गलती नहीं होना पड़ता है, बिकॉज ये प्लॉट आपके नाम पे होने जब जाता है तब इसमें कोई गलती होता है तो कन्वेंस करने में रेक्टिफिकेशन के पीरियड करना पड़ता है. तो जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो थोड़ा बहुत जागरूक से और जो केयर टेकिंग दैट यू हैव टू सी आपका प्लॉट नंबर क्या है, CTS नंबर क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे नंबर क्या है, उसमें कोड 1 2 3 4 रहता है, फाइनल प्लॉट नंबर रहता है. ये सब ध्यान में रखते प्लॉट का एरिया एग्जैक्ट लिखना है. अच्छा, प्लॉट का एरिया एग्जैक्ट कहाँ से ढूंढना है? प्लॉट का एग्जैक्ट ढूंढने के लिए PR कार्ड में CTS नंबर, फाइनल प्लॉट नंबर और प्लॉट एरिया रहता है. वो एक डॉक्यूमेंट है. दूसरा डॉक्यूमेंट है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान में परफॉर्मा A रहता है. आपके कोई इधर आर्किटेक्ट होएगा, परफॉर्मा A में लिखा जाता है कि प्लॉट एरिया कितना है, लोड सेटबैक कितना है, RG कितना है, क्लब हाउस, स्विमिंग, ये सब उसमें लिखा जाता है. ये सब
वो आर्किटेक्ट समझ सकता है। आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट भी दिया जाता है क्योंकि आपका जो बिल्डिंग बांधा है उसमें कितना FSI यूटिलाइज हो गया है। इफ एनी FSI इज बैलेंस, वो FSI बिल्डर का नहीं रहता है, आपका खुद का रहता है। ये बैलेंस FSI ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी रेडी रिकॉर्ड के हिसाब से भर के ये FSI आपको सोसाइटी को मिल जाता है। और ये एंटाइटल सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार है। यहाँ 2 अथॉरिटीज आर वर्किंग, यहाँ 2 अथॉरिटी काम करते हैं। एक अथॉरिटी काम करती है कि डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के, ये आपको देगा एक सर्टिफिकेट देगा, दैट इज एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट। दैट मीन्स द सोसाइटी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम डिस्बस प्लॉट एरिया in the society. If there are 2-3 societies in the same layout, then there must be a layout. In the layout, building-wise plinth area is to be calculated by the architect, and the architect you will give the certificate that A building having 20%, B is having 60%, and B is having 20%. Likewise, the plot of land will be bifurcated, divided as per the plinth area or as per the FSI utilized by the each building. This is the solution where there is a layout. Single plot is very easy. After getting the entitlement certificate, ultimately there are 2-3 steps are over there. What are that steps? After getting the entitled certificate, the society has to approach to the collector of stamps. Whatever, मराठी ना? हाँ, मराठी पण सांगतो. एकदा तुम्हाला एंटायटल सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर, दॅट इज द डॉक्युमेंट सर्टिफिकेट, प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आपण कलेक्टर स्टॅम्पकडे तुम्हाला मेंबरचे सगळे अग्रीमेंट सबमिट करायचे. लास्ट अग्रीमेंट, त्या लास्ट अग्रीमेंटमध्ये डेट ऑफ अग्रीमेंट, फ्लोर, फ्लॅट नंबर, एरिया, त्याच्यानंतर तुझा रजिस्ट्रेशनचं डॉक्युमेंट असेल तर रजिस्टर झालं आहे की नाही झालं, स्टॅम्प ड्युटी पेड केलं आहे की नाही पेड केलेलं आहे, ह्या सगळ्या डिटेल चार्टमध्ये तुम्ही सबमिट केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. एखाद्याने जर ऑक्युपंट असेल, टेनंट असेल तर त्याचेही सगळं डॉक्युमेंट तुम्हाला द्यावे लागतील. ज्या वर्षी तुमचं डॉक्युमेंट रजिस्टर झालं असेल की ज्या वर्षी तुम्ही डॉक्युमेंट एक्झिक्यूट केलं असेल त्यावेळच्या रेडी रेकॉर्डिंगच्या प्रमाणे तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी दिली जाते. तुम्ही अग्रीमेंट घेतला असाल तर तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी भरूनच रजिस्टर करून घेतला असाल, बट इट इज वन्स अगेन गोइंग टू बी व्हेरीफाईड विथ द कलेक्टर स्टॅम्प्स. का याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारची चूक होऊ नये म्हणून त्याला म्हणतात ॲडज्युडिकेशन प्रोसिडिंग्स. ॲडज्युडिकेशन प्रोसिडिंगमध्ये सगळ्या गोष्टीचं ॲडज्युडिकेशन झाल्यानंतर जे बॅलन्स FSI असतो त्याचं रेडी रेकॉर्डपणे किंमत काढून ते पैसे संस्थेला भरावे लागतात. आणि ज्या एखाद्या सभासदाचं अग्रीमेंटमध्ये काय डिफेक्ट असेल, एखाद्याचं अग्रीमेंट झालं नसेल, एखाद्या बिल्डरचं अग्रीमेंट असेल तर ते बिल्डरचं अग्रीमेंटला आता स्टॅम्प ड्युटी भरायची गरज नाही. तसं गव्हर्नमेंटचं सर्क्युलर आहे की जेणेकरून तुम्हाला तुमचे अग्रीमेंट्स हे वन्स अगेन पुन्हा एकदा स्टॅम्प ड्युटीच्या कलेक्टर स्टॅम्पकडे व्हेरीफाय होतात आणि व्हेरीफाय झाल्यानंतर त्याला ऑर्डर दिली जाते की प्रत्येकाला किती स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते आणि FSI शिल्लक असेल किती. दिस इज कॉल्ड अ सेकंड स्टेप. तिसरी स्टेप आहे जे डॉक्युमेंट तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी भरल्यानंतर तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळतं स्टॅम्प ड्युटी भरलेले आहे आणि स्टॅम्प ड्युटी भरलेले आहे तुम्हाला एंटायटल सर्टिफिकेट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने दिलेलं आहे. एंटायटल सर्टिफिकेट, स्टॅम्प ड्युटी भरलेलीची ऑर्डर, स्टॅम्प ड्युटी भरली नंतर तिसरं स्टेप तुम्हाला भरायचे आहे. दॅट इज थर्ड स्टेप, दॅट इज यू हॅव टू अपीयर बिफोर दी सब रजिस्ट्रार. ही इज अ रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ योर एरिया. वहाँ आपको आपका डॉक्युमेंट डीम्ड कन्व्हेन्स का डॉक्युमेंट यानी खरेदी खताचं डॉक्युमेंट तयार केलेलं सबमिट करावं लागतं. तिथं सबमिट करत असताना तुम्हाला मालकाच्या वतीनं सही करण्याचे अधिकार डिस्ट्रिक्ट डेप्युटीला असतात, डेव्हलपरच्या वतीनं सही करण्याचे अधिकार डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी असतात. म्हणून इट इज वन साइडेड अग्रीमेंट. वन साइडेड असल्याकारणाने मालकाची गरज नाही, डेव्हलपरची गरज नाही आहे. म्हणून इट इज व्हेरी इझी टू गेट द कन्व्हिन्स ऑन युअर सोसायटी. लास्ट स्टेप इज दॅट इज कॉल्ड PR कार्ड. सब रजिस्टर, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, these are concerned with the revenue department. And last step is the PR card. The last step it is a procedural work है. आपने जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किया है, डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर किया है, स्टैम्प ड्यूटी भरा है, वो फॉर्मेट में भर के आप डिस्ट्रिक्ट लैंड रिकॉर्ड में आप दे देंगे तो आपका PR कार्ड में नाम आ जाता है. जब PR कार्ड में नाम आ जाता है तब यू विल बिकम ए ओनर ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड. Ultimately the benefit of land comes to you when you are going for the redevelopment. I thank you very much. Welcome to all of you.